Back to today's physics class. Today we are going to start a new topic, that is magnetism. Okay, see, this topic is very simple. So, what is magnetism? See, magnetism is the phenomena due to which certain substance attract piece of steel, iron, nickel. I already know this one. Magnets means they will attract a piece of steel, iron, like this. Okay, so magnets are used in many devices like electric bell, telephone, radio, loudspeaker, motors, fans, lifting heavy iron loads, super fast trains, likewise. So here we are using magnets in these devices. Magnetic field means what? Magnetic field means space around the magnet or space around the current carrying conductor. Okay, so next, properties of magnet attract object made of iron, nickel and cobalt. Okay, so magnet have two poles, one is north, another one is south. So next, see, magnet have two poles, north and south. Poles always exist in pairs, can't be separated. Okay, so opposite poles attract each other, like poles repel each other. Okay, so this is the properties of magnets. If magnet is suspended freely by a thread, it aligns itself in the north south direction. So magnet, if you suspend magnet freely in a thread, what happens? It aligns itself in the north south direction. So these are the properties of magnet. Okay, so now again we are going to study properties of magnetic field lines now. So first one, what? Magnetic field lines. Okay, so that is we studied properties of magnet. Now we are going to study properties of magnetic field lines. So magnetic lines or magnetic field lines of force of magnet from closed loop. So they form a closed loop, likewise. Okay, so the direction of net magnetic field at a point is given by tangent to the magnetic lines of force at that point. So how the direction defines means, how direction it shows means, direction of net magnetic field at a point is given by the tangent drawn to the magnetic lines of force. So that point, it shows the direction of net magnetic field. Okay, so number of lines of force crossing per unit area decides the magnitude of magnetic field lines. See, a number of lines, okay, lines of force crossing per unit area decides the magnitude of the magnetic field. So next, magnetic lines of force means magnetic field lines only do not intersect each other. Do not intersect. Magnetic field lines will be do not intersect each other. Okay, so if they intersected, the direction of the magnetic field would not be unequal at the point. So the magnetic field lines do not intersect each other. If they intersected, direction of the magnetic field not be unequal at that point. So that one thing you should remember, magnetic field lines do not intersect each other. Next, magnetic lines of force originate from north to south outward direction and south to north inward direction. So always what happens here, magnetic field lines north to south, this is north to south outward direction. So south to north inward direction, that you should know. So these are the properties of magnetic field lines. Okay, so next, what is this magnetic field? So magnetic field or else magnetic flux per unit area. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, magnetic flux per unit area, that is I by A. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು, ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಬ್ಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಲಾ. 1 ಟೆಸ್ಲಾ ಮೀನ್ಸ್ 10⁴. ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ
You may ask like SI unit of magnetic field, what is this Tesla, or else you may ask what is the value for 1 Tesla, like this ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟ್ರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಸವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ನೆನಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಯಸವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾ ಇದು ಪಿ ಯುಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯಸವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾ? ಸಿ, magnetic field dB. So first we'll take one conductor like this and we draw tangent to the conductor M ಮತ್ತು N. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ I ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. DL ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. B ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ R is the distance from the conductor to the point P. Okay. So here once I will read the statement. Magnetic field dB due to current element IDL at a point P situated at a distance R from the current element. The current element is means magnetic field is directly proportional to the current in the element. Magnetic field dB is directly proportional to the current in the element. Next, directly proportional to the sine of the angle between current element and R. Idu sine of the angle between current element and R ಅಥವಾ P. Okay, so next, inversely proportional to the square of the distance R between current element and point. So inversely proportional to the square of the distance current element ಮತ್ತು point P, square of the distance from ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಅದು R ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯಸವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So dB is equal to, to remove this proportionality we have taken mu naught by 4 pi. So this is ideal sin theta by R square as it is. Okay, so mu naught by 4 pi we'll call it is a proportionality constant. Okay, so next, so mu naught by 4 pi, what is the value of mu naught by 4 pi andre 10 to the power of minus 17. Okay, this is the value. So idana ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. What is mu naught? Permittivity of the space. Okay, so next, right hand thumb rule. So what is right hand thumb rule? Right hand thumb rule, it states that thumb points, idu thumb antkoli, thumb points the direction of the current and the other fingers is the magnetic field. That is right hand thumb rule. Next, ampere circuit law. So ampere circuit law means the line integral of magnetic field along a closed path is equal to the this is the closed path. So line integral of a magnetic field along the closed path ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ magnetic field. Okay, so along the closed path is equal to the mu naught times the total current enclosed by that closed path. So magnetic field line integral ಈ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, it's a line integral of the magnetic field along the closed path is equal to the mu naught times the current enclosed by the closed path. Okay, so that we can say that is line integral of magnetic field B into dl is equal to mu naught into I ಅಂದರೆ current through the closed path. So then the sign of current, that depends on the choice of loop direction. So next, applications of ampere circuit law. So magnetic field due to long straight conductor carrying current. Okay, so next, magnetic field due to solenoid carrying conductor. Magnetic field due to current in a toroid. So these are the application of ampere circuit law. Okay, so next, magnetic materials. So materials that can be magnetized in the presence of magnetic field. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. materials that can be magnetized in the presence of magnetic material. What are the types of magnetic materials? Diamagnetic,
paramagnetic, ferromagnetic. These are the 3 types of magnetic materials. So this is very important, 3 types. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 3 types of magnetic materials: diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟು ವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ diamagnetic substance is placed in the external magnetic field, so what happens, it weakly repelled by the magnet. It weakly repelled by the magnet. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇದು ಸೌತು ನಾರ್ತು ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದೇ ಥರ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ವೆನ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಾರ್ಜ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಟು ವೀಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಟು ವೀಕರ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೀಕರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಕರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಐರನ್ನು, ನಿಕ್ಕಲ್ಲು, ಕೋಬಾಲ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಬಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸಾಲಿಡ್ಡು, ಲಿಕ್ವಿಡು, ಗ್ಯಾಸು, ವಾಟ್ರು, ಕಾಪರು, HG, ಗೋಲ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ನೆನ್ಪಿರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಸಾಲಿಡು, ಲಿಕ್ವಿಡು, ಗ್ಯಾಸು, ವಾಟರ್, ಕಾಪರ್, HG, ಗೋಲ್ಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಮನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮು, ಸೋಡಿಯಮ್, ಕ್ರೋಮ್, ಗ್ಲಾಸು ಆ ಥರ. ಇದು ಐರನ್ನು, ನಿಕ್ಕಲ್ಲು, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ I = X H ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಜೇಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿ ಟು ಡೊಮೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಗೇನ್ μr = 1 + x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಡಸಂಟ್ ಒಬೇ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಒಬೇ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ X = C/T, ಇದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಬೋ ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು T - Tc ಇರುತ್ತಲ್ಲ, T ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ Tc ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, T ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ Tc. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬೇ ದ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ differences between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Okay, so next force on current carrying conductor in magnetic field. So Fleming's left hand thumb rule, that ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. It states that first 3 fingers of the left hand are held at a right angle to each other ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. And 4 finger points in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, and then thumb points in the direction of force. ಓಕೆ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಥಂಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟು, ಇದೇನಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೊಲೊನಾಯ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಟೊರಾಯ್ಡು, ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರೋನ್. ಸೊ ಈ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನೋಟ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು HSTR ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. HSTR ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಂದು ಕೂಡ. ಸೊ ಸೇಮ್ GPSTRಗೆ HSTR ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ಸು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ through my email ID. Okay, thank you for watching this video.